ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਾਸਤਿਕ ਸੀ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੋਗਾ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਪ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਥੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਸਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੱਥਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਪ ਤੋਂ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਰਸਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਲ ਭਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ। ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। I was a atheist. I didn't want to have anything to do with religion whatsoever. That very first Kundalini Yoga class is where I heard Waheguru Mantra for the first time, and the second class a week later, Mool Mantra. That shifted everything for me. Within a short amount of time, I stopped drinking, I stopped doing drugs, I stopped smoking, I went vegetarian. Those were big changes for someone like me. My first time going into a Gurudwara Sahib was in a Siddhartha Mantra. Wow. I'd never been to a Gurudwara Sahib. I'd never seen a Sikh up until this point. I walked down the steps and I put my head on the Parikrama and I cried for 2 days and 2 nights. I couldn't stop crying. It felt like someone had given me some pani to drink and I didn't even know how thirsty I was. It's like my skin didn't exist anymore and I just melted into something, but I had a whole lot of questions. There was an old Uncle T that came up to me, was saying that it was written on my forehead that I was a Sikh of Guru Nanak Dev Ji. Talk about freaking someone out. For me, it never felt like I've chosen Sikhi or I've even found Sikhi. I wasn't looking for anything. Maharaj just grabbed me by the scruff of my neck. When I went to visit my parents with a turban, they thought I'd become an extremist Muslim and they was like, you're not welcome like this. So either take that thing of your head, they said, or you're not welcome. I was like, okay, then we go back home. My friends thought I'd joined a cult. There was an intervention at work because no one knows who Sikhs are, what Sikhi is, but it was so alien for them. I was at the top of my field. I led a network of 600 people who were much, much older than me, of professors that I was at the head of, and I walked away from the whole thing. You're walking away from a really good job that people would do anything for. You're walking away from a comfortable country, which is true. It was much easier in Belgium. You're walking away from the life you've built, all your friends. Why? For anyone committed to Sikhi, there's been a whole lot of things that you have to do that you don't like. As you're working through things, it's hard work. You have to face so much that if you'd be choosing the things you'd like, you'd have walked away a million times. Realizing I can't do it without Guru Sahib, I stand no chance. And I come in utter despair and humility of, I stand no chance doing this without you. So just tell me what to do and I'll do it. What happened with my family relationship? They officially fully disowned me. I'm completely not their daughter anymore. Guru Granth Sahib Ji Maharaj became all those relationships with me. That was so much kirpa. I didn't have a relationship with a mother, with a father, with any siblings, with any grandparents. Maharaj became all of those relationships. That's where you're starting to build personal relationship with Guru Sahib, and that's where that love takes on all those forms.